So my dear students, so in the previous session, I told you about the optical activity with their conditions here. So what about the criteria, what about the chirality and the symmetry of the elements? I told you all about the optical activity. So if it is any optical activity, if a molecule is an optical active, then we will get a such optical isomers. Let us take a particular molecule, the sample here. If we are intensing with a plane polarized light, it may be rotate towards to right or left. So if it is rotating towards to right or if it is rotating towards to left, so then it is called optical active molecule. So if it is rotating towards to left, that means let us take if it is rotating with plus 15 degrees or sorry, plus means that is the right side, that is dextrorotatory. If it is left side, then it is, let us say it is minus 15 degrees here. So you need to understand that you will get the two isomers which are having the same molecular formula, but the difference in their optical activity here. So optical isomers are nothing but the isomers which are having same molecular formula, but there is a difference. There is a difference in their optical activity here. There is a difference in their optical activity here. So that means it may be one of the isomer may be show right side with the plus 15 degrees, or one of the isomer may be rotate with the minus 15 degrees. So let us take one such example. Let us take this is CHO, CH2OH, and this is OH, and this is H. So this is CHO and this is OH. And if you take the another isomer of this, that is mirror image, so you will get H, OH, CH2OH. So observe these two isomers. So both are actually similar, but they are actually enantiomers because they are the mirror images here. So they are mirror images, and observe this. So maybe it may rotate towards the right side with plus 15 degrees, or it may be rotate with the left side with the minus negative with the minus 15 degrees, like this. So they are having the same molecular formula, but there is difference in their optical activity. So one may be rotate towards the right, or one may be rotate towards the left. So there is a difference in their optical activity, but the molecular formula is same. So they are called optical isomers. Now to explain, to understand the optical isomers, we need to give a particular configuration. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఇది రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతుంది. సో అది ఎలా తెలుస్తుంది? బై యూజింగ్ an instrument here. So generally polarimeter, which is an instrument, which is an instrument which can decide which it will rotate towards to left or right. లెఫ్ట్ తిరుగుతుందా, రైట్ తిరుగుతుందా, ఎన్ని డిగ్రీస్ తిరుగుతుంది అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ చెప్తుంది. బట్ మనకి ఏం కావాలి అంటే, మరి తిరుగుతా సరే, వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి చూడడానికి? ఏం డిఫరెన్స్? మరి ఏం లేదు కదా, లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది. సో మనం చూడడానికి ఏం డిఫరెన్స్ ఉంది? ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా మనం చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఏంటి అంటే రైట్ సైడ్ తిరుగుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుతుంది విత్ 15 డిగ్రీస్ ప్లస్ ఆర్ 15 డిగ్రీస్ మైనస్. బట్ మనం చూడగానే డిఫరెన్స్ గా చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, we have to give a particular configuration for each isomer. So ఈ isomer రెండు కూడా డిఫరెన్స్, but they are the difference in their optical activity only. బట్ చూడడానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, ఒక లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది. సో ఆ లెఫ్ట్ ఉంది, రైట్ ఉంది అనడానికి కూడా ఒక సింబల్ ఇవ్వాలన్నమాట. సో దాన్నే కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో we will give two configuration, that is the relative configuration and the next one which is absolute configuration. So relative configuration is nothing but we will give a symbols for the two isomers here. So generally we are having two isomers here. So one may be rotate towards to left or one may be rotate towards to right. If it is rotate towards to left, generally it is called levorotatory. Levorotatory. If it is right side, then it is called dextrorotatory. Dextrorotatory. Now here my question is, we have to give a particular symbol, particular configuration for those two isomers. అందుకే నేను ఏమి ఇస్తా అంటే, మనం రెండు ఐసోమర్స్, రెండు సింబల్స్ ఇస్తాం అనమాట. ఆ సింబల్స్ ఏంటి అంటే, వన్ ఈస్ డి అండ్ వన్ ఈస్ ఎల్. వన్ ఈస్ డి అండ్ వన్ ఈస్ ఎల్. And in the absolute configuration, we will give the symbols again with R, S. So we will give two symbols like this. One is D, L, and another one which is R, S. So D, L, which is nothing but whatever the symbols only. They are only symbols. D and L, they are R and S.
So remember this is very, very important thing. The optical isomers are generally the isomers which are having the same molecular formula but difference in their optical activity. But to understand the two isomers, ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్ రెండు చూడడానికి డిఫరెన్స్ ఉండడానికి వాటి మధ్య చూడగానే మనకు తెలియడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాటి సింబల్స్ ఇస్తాం. ఆ సింబల్స్ జనరల్లీ రెండు రకాలు ఇస్తాం. ఒకటి రిలేటివ్ కన్ఫిగరేషన్ దట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ డి అండ్ ఎల్. ఒక ఐసోమర్ డి అయింది అనుకోండి, ఇంకో ఐసోమర్ ఎల్ అవుతుంది. ఒక లెఫ్ట్ తిరిగేది మేబీ అది డి కావచ్చు, ఎల్ కావచ్చు, బట్ జనరల్లీ ఇట్ మే బి డి అండ్ ఎల్. సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద సింబల్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ యాజ్ డి అండ్ ఎల్. One may be D and another definitely will be L. So if it is R, definitely another one will be S. So let us understand once again by taking one such example. So just now only I took one example, that is CHO, that is HOH, CH2OH. This is actually glyceraldehyde, this is. And if you take the another one, that is OH, H, CH2OH here. Now these two are there, that is a relative configuration. We have to give a symbol. So maybe it may be rotate towards to left or right, we don't know. So that is the experimental setup here. So to understand the plus or minus, definitely we need to to understand the plus or minus, the polarity, the optical rotation, definitely we need an experiment, that is by taking instrument which is polarimeter. But now without the polarimeter instrument, just you need to give the symbols as D and L. How we can give the D and L number here? How can we give this L and D and L or R and S? So we need to give only those numbers here. So how can we give that particular symbols for this? So let us see, very simple. So it may be rotate. So we don't know exactly. It may be rotate towards to minus or plus. We don't know here. Here also it may be rotate towards to plus and minus, we don't know. That can be explained only with the instrument, that is polarimeter. But here we have to give the symbols as D and L. So I will give the symbol which is L for this. I will give the symbol for this which is L, and here I will give the symbol which is D. That is a relative configuration. And I will also give the symbol that is for as S for this. Definitely this will be a R. Like this we have to give the symbols. One may be R, then another one may be S. One is L, another one will be D. But the optical rotation, I can't say exactly. That can be decided only with the polarimeter instrument. But you need to understand, only we will get two isomers. One is definitely one here which is D and L, and another one here absolute configuration, it may be R and S. Remember that always these two isomers are enantiomers. They are enantiomers. So enantiomers are nothing but they are mirror images. So this enantiomers also you have seen in the previous classes, that is enantiomers are nothing but they are mirror images. They are mirror images. So they are mirror images, and they are non-superimposable images. Non-superimposable images. Non-superimposable images అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు ఇదే గ్లిజరాల్డిహైడ్. సో పర్టికులర్ గా హోల్ స్ట్రక్చర్, ఇప్పుడు ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ తీసుకెళ్లి దీని మీద పెట్టండి అన్న, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ ఒకదాని మీద ఒకటి పడుతుందా అంటే పడదు. CH2OH ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ H అండ్ OH? హెచ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. OH ఇక్కడ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. సో OH అనేది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద కేస్ హియర్. So once again I will tell you by taking one example here. See this example here. So if you take the another example like COOH. So I will take one example, that is COOH, CH3, and I will take the another example. This is also called lactic acid. And I will take the another example with H here and here OH here, and this is CH3 here. Observe this. This is the lactic acid here. And this lactic acid, these two are also called mirror images here. So these two are mirror images here. Because see here, if you put a mirror here in between these two, you will get exactly the similar images like this, because it is left side and this is right side here. OH which is right side and here which is left side here. But you cannot place this whole molecule on this particular molecule. దాన్ని తీసుకుపోయి మొత్తం దాని మీద పెట్టలేము నా. ఎందుకు దాని మీద పెట్టలేము అంటే దాని మీద పెడితే ఏమవుతుంది? COOH వస్తుంది, ఇక్కడ CH3 ఇక్కడ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ OH ఉంది, ఇక్కడ H ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా దీని మీద ఇలా ప్లేస్ కాదు. అందుకే దాన్ని ఏమంటాము అంటే
నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ ఇమేజెస్ అంటాం. నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ ఇమేజెస్ అంటాం. అండ్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మిర్రర్ ఇమేజెస్. అవి మిర్రర్ ఇమేజెస్. Such isomers are generally called enantiomers. Enantiomers. And these enantiomers కి మనం configuration ఇస్తున్నాం. These enantiomers are optical active molecules, and we will give a particularly symbols as absolute configuration and the relative configuration. Relative configuration అయితే D and L ఇస్తాం. Absolute configuration అయితే R and S ఇస్తాం. So let us understand the DL and RS configuration for the different molecules here. So let us see first the relative configuration, which is very simple, and then we will see the absolute configuration. So first we will see relative configuration. Relative configuration. So what is this relative configuration? So relative configuration with the symbols which are D and L. D and L. So we have to give the symbols as D and L. So just now only I told you, very simple, for D and L. So what are the rules? So very simple rules we have to give, very simple. So the rule which is nothing but we have to first give the numbering for the, so let us take, we have to give the numbering here. So this relative configuration, actually this relative configuration, which is the configuration is which is possible only in the generally Fisher projection. So in the Fisher projection, so I will write here the rules for this relative configuration. So in the Fisher projection, we have to give the numbering for each carbon here. In the Fisher projection, numbering should be given to the carbon here. So numbering should be given to the carbon. Numbering should be given. Fisher projection లో మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. నంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత the highest, so considering the highest carbon, highest by taking highest chiral carbon, by taking highest chiral carbon, if more electronegative atom, if more electronegative group is right side, then it is D, the symbol will be D. If it is left side, then it is L. Actually D is nothing but which is equal to dextro, and this is L is equal to levo antam. Levo, that is nothing but left side, dextro ante right side. So Fisher projection la maatrame ఇది possible aitadi, and this is called relative configuration. Why it is called relative, I will tell you exactly here. So the conditions ఏంటి clear గా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇది Fisher projection la maatrame applicable. Fisher projection అంటే like this. So like this plus shape లో ఉండాలి. So the whatever the structure, always it should be like this. అదే ఇలా ఉంది అనుకున్నాను, వెడ్జ్ డాష్ ఇలా ఉంది అనుకున్నాను, ఇలా వెడ్జ్ డాష్ ఉంది అనుకోండి. సో we cannot decide as D and L. DL configuration అనేది దీనికి ఇవ్వరాదు. But we can give RS configuration. RS configuration ఇవ్వచ్చు, but DL configuration ఇవ్వరాదు. Only we can give only for the Fisher projection here. So definitely we need to done like this. We need to take only the Fisher projection like this. You can take the glucose structure kuda తీసుకోవచ్చు like this. This is also Fisher projection like this. You can take the Fisher projection like Fisher projection అంటే ఇలా ప్లస్ షేప్ లో ఉండాలన్నమాట. ఇలానే ఉండేదాన్ని Fisher projection అంటారు. లేదు వెడ్జ్ డాష్ అంటే ఇలా వెడ్జ్ డాష్. సో రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటది అంటే దేర్ మే బి రిప్రజెంటేషన్ లైక్ దిస్, దేర్ మే బి న్యూమన్. సో డిఫరెంట్ రిప్రజెంటేషన్స్ కి మనం డిఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇయ్యరాదు. సో ద డిఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ విత్ ద ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ హియర్. ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఇది. సో మాలిక్యూల్ అనేది ఇలా రాసుకోవాలి, ఎప్పుడు కూడా ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్ లో రాసుకోవాలి. దెన్ ద నెక్స్ట్ కండిషన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నంబరింగ్ హియర్. సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద నంబరింగ్ లైక్ దిస్, లైక్ 1 2 3 4 5 6 ఇట్లా నంబరింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట. తర్వాత హైయెస్ట్ కైరాల్ కార్బన్ ఏదైతే ఉందో, హైయెస్ట్ కైరాల్ కార్బన్ కి ఏదైతే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ రైట్ సైడ్ ఉంటే అది D, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే L. So I will tell you exactly with an example here. Let us take only one chiral carbon with 3 carbon molecules. Just now only I will take the CHO, H
OH, CH2, OH. And if we take exactly the enantiomer of this, that is the isomer of this, that is H, OH, CH2, OH. So then give the numbering for this. This is 1, 2, 3. 1, 2, 3 like this. How many chiral carbons are there first? So this is only one chiral carbon. So particularly this is only one chiral carbon. There is no other. There is no other. This is only one chiral carbon because it is having 4 different groups here. So chiral carbon antene 4 different groups undali. So 4 different groups ఒక్కదానికే ఉంది. సో నంబరింగ్ ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత chiral carbons అనేది నంబరింగ్ తీసుకుంటే ఇది ఒకటే ఉంది. సో ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ ఇవి chiral carbons కావు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ chiral carbon. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ chiral carbon. సో దీనికి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఉంటే OH రైట్ సైడ్ ఉంటే దిస్ ఇస్ D-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde, and this is L-glyceraldehyde. This is L-glyceraldehyde. So this is D-glyceraldehyde and this is L-glyceraldehyde. Very simple. So I will take another example. So let us take simple example, that is COOH, CH3, and this is H and this is OH. COOH, this is H, and this is another enantiomer, that is CH3. So see here, observe this, and here again this is the OH which is on right side here again. So this is on right side and this is left side. So this is D-lactic acid. This is D-lactic acid and this is L-lactic acid. This is L-lactic acid. And you need to understand this is only one chiral carbon. This ఒకటే chiral carbon. ఇంకా లేవు దీని chiral carbons. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ 4 different groups కాదు. ఇది ఒకటి మాత్రమే 4 different groups. And you can take another one like COOH, CH3, H, NH2. And you can take the COOH, NH2, H, and this is hydrogen and this is CH3. And see here the more electronegative group, this is the chiral carbon here. So this is the chiral carbon here and this is the chiral carbon here. 4 different groups are attached to this carbon, hence it is a chiral carbon. And here which is left side NH2, which is right side NH2. So this is actually called D-alanine, D-alanine, and this is L-alanine, L-alanine. And remember this L and D are only symbols, the capitalized symbols, which are only given theoretically as electronegative atom. If it is right side, then it is D. If it is left side, then it may be L. So but remember that the optical activity we cannot guess, we cannot exactly tell without the experiment. ఈ L నంత మాత్రాన లెఫ్ట్ సైడ్ తిరగాలని రూల్ లేదు. సో ఇట్ మే బి రొటేట్ టువర్డ్స్ టు పాజిటివ్ +15 degrees తిరగవచ్చు లేదా -15 degrees కూడా తిరగవచ్చు. దట్ కెన్ బి డిసైడెడ్ విత్ ద polarimeter instrument. So this is the experimental data, but theoretically we can say this is L and this is D here. And you can take the other example, like I will take the other example like CHO. Let us take the glucose. So I will take the glucose here. So I will take the glucose. So the glucose structure will be like this: CH2, OH, and here also OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH. See this. So observe this first. And these are, you can easily understand that it is L or S. Sorry, it is L or D. Then you have to first give the symbols like this. 1, numbering first. 2, 3, 4, 5, 6. So before this, I have taken very simple example like COOH, and here the CH3, and here H and OH. This is a lactic acid that can be easily decided by taking one chiral carbon. ఒకటే chiral carbon ఉంది. So but here this is completely different. Now ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఒకటే chiral carbon కాదు. So there will be a number of chiral carbons here. So ఇక్కడ ఒకటే లేదన్నమాట. ఒకటి కాకుండా మరి ఎన్ని ఉన్నవి అంటే చూడండి. How many chiral carbons are there now? So this is one here,
and this is another one chiral carbon, and this is another one chiral carbon, this is another one chiral carbon. So మొత్తం 4 chiral carbons ఉన్నాయి. So we have to give the numbering like this: 1 2 3 4 5, and this is a 6. Highest chiral carbon ki, so highest chiral carbon ki OH right side ఉంటే D, left side ఉంటే L. OH right side ఉంటే D, left side ఉంటే L. So this is a simply OH here. You know particularly this fifth carbon which is the highest and OH which is the right side. So then it is called D-glucose. D-glucose. So that is D-glucose. Very simple. D-glucose. So let us take simple another one. I will write with the like this. So I will take and I will write like this. So let us write again with OH here and OH here, and here I will take again H, OH, H, OH, H, OH, and here I will write CH2OH. Observe these two things. So these two are actually not enantiomers because they are not mirror images, they are diastereomers, but you need to understand one thing. So this is actually called L-glucose. So why it is called L-glucose? Because see here, which is OH which is on left side, OH which is on right side here. So we have to first give the numbering, and then after the numbering, then we have to consider the chiral carbon which is having highest chiral carbon. Then we have to decide by taking the more electronegative group which is on right side, then it is D. If it is left side, then it is L. So very simple, it is a DL configuration by taking simply the chiral carbon. సో ఒక మాలిక్యూల్ లో ఎన్ని chiral carbons ఉన్నాయో ఫస్ట్ చూడాలి. చూసిన తర్వాత హైయెస్ట్ chiral carbon కి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఉంటే D, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే L. రిమెంబర్ దాట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ థియరటికల్ డేటా. Experimentally we can decide which one is plus or which one is minus. The glucose may be show, it may be show positive, it may be show negative. అది ఎటు రొటేట్ అవుతుంది అన్నది ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు తెలియదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ డేటా. ఇది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు. వి డోంట్ నో దట్. హియర్ ఇట్ మే బి పాజిటివ్ అండ్ ఇట్ మే బి నెగిటివ్. వి డోంట్ నో. దట్ మీన్స్ ఇట్ మే బి రొటేట్ టువర్డ్స్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. ఎటు రొటేట్ అవుతుందో నాకు తెలియదు. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్. బట్ we can give the symbols only to the general isomers, like it is D-glucose and it is L-glucose. And remember this. And this is called relative configuration. So this is called relative configuration. This is a relative, not absolute configuration. Absolute configuration, the word in the sense absolute and exactive ఉంటుంది. Absolute అంటే exactive ఉంటుంది. But relative అంటే something it is related. Why it is related? Because so you can observe this. So we are not considering all the above chiral carbons. ఈ పైన ఉన్న కార్బన్స్ మనం పట్టించుకోవట్లేదు. అందుకే దీన్ని రిలేటివ్ కన్ఫిగరేషన్ అన్నాం. So let us take one example here. So let us take this is CHO. It's like this. And observe this. CH2OH. So first observe this. So let us take this first one. So this first one actually this is D-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde. Now here my question is, just we have to give one chiral carbon. మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక chiral carbon extra add చేస్తున్నాం. This is the chiral carbon extra carbon. Just we will add HOH and again we will add OH. Now what is the difference between these two things here? So the major difference only this chiral carbon, this is the first one. Ide okate difference. Now we'll understand, we have to give again numbering and we have to give the DL configuration. That is, for this I can write here, this is 1, 2, 3 and 4, and this is 1, 2, 3, 4, and this is the carbon we have to
consider here for the D and L, this is the highest chiral carbon. So we have to consider only that chiral carbon for the DL configuration. So here this is OH which is on right side, here also right side, and I will write here this is D and here this is also D. Both are D only. Both are D only. Remember this. So even though they are different, but they are showing only D only. So they are showing D only here. So why they are showing D actually here? So remember this. Actually, this is actually it is called. So this is so, so this is actually called erythros. D erythros. D trios. This is actually called trios and erythros here. So once again, I will check. This is correct. The structure which is called erythros and this is the trios. Now here the question is actually here how can we say so particularly so these two are you can say the names are different. This is erythros and there is a trios and the configuration which is exactly D and here also D. Even though both are different, even though both are different. సో రెండు కొంచెం డిఫరెంటే కదా ఓహెచ్ ఇక్కడ హెచ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది బట్ అయినా కూడా డి ఇచ్చినాం అంటే ఈ దీన్ని మనం మొత్తానికి పట్టించుకోలేదు ది సెకండ్ కైరాల్ కార్బన్ మొత్తానికి పట్టించుకోలేదు సో మనం ఓన్లీ కింది ఒకటే పట్టించుకున్నాం హైయెస్ట్ కైరాల్ కార్బన్ ఒకటే పట్టించుకున్నాం అండ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే డి గ్లిజరాల్డిహైడ్ నుంచి వచ్చింది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డి ఏమైతే ఉందో అది మొత్తం ఇక్కడ అదే వస్తుంది సో ఇఫ్ యూ యాడ్ అనదర్ కైరాల్ కార్బన్ ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో కైరాల్ కార్బన్ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇంకొకటి యాడ్ చేసినాం ఇంకా ఎన్ని యాడ్ అయినా చేయండి సో యూ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ విల్ బి డి అన్ని డీనే వస్తాయి అన్నమాట అంటే వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ థింగ్ హియర్ సో లెట్ us take CHO and this is CH2OH and this is OH and H. If you take the another one that is HOH and this is the CH2OH. So you can add the number of carbons here. This is the OH and H. సో మీరు ఇక్కడ ఎన్ అని యాడ్ చేయండి ఇక్కడ నాకు సంబంధం లేదు ఇది ఎప్పుడు డీనే వస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ డి ఉంది కాబట్టి అది డినే వస్తుంది అలానే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఓహెచ్ ఉంది రైట్ సైడ్ హెచ్ ఉంది మీరు ఇక్కడ ఎన్ అని యాడ్ చేయండి ఇక ఎన్ యాడ్ చేసినా పర్లేదు అది హైయెస్ట్ కార్బన్ అయింది అనుకోండి సో యూ విల్ గెట్ ఓన్లీ ఎల్ అంటే మనం ఈ పైన ఉన్న కైరాల్ కార్బన్స్ ని పట్టించుకోవట్లేదు ఓన్లీ కింద ఒకటే పట్టించుకుంటున్నాం సో అందుకే దీన్ని ఏమంటాము అంటే రిలేటివ్ కన్ఫిగరేషన్ అంటాం సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ రిలేటివ్ కన్ఫిగరేషన్ నాట్ అబ్సల్యూట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ బట్ ఎగ్జాక్ట్ అని కాదు రిలేటివ్ అన్నమాట సో గ్లిజరాల్డిహైడ్ రిలేటివ్ ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట సో దాని రిలేటివ్ ఇవన్నీ సో మనం అన్ని పట్టించుకుంటాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ రిలేటివ్ కన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ సీ ద అబ్సల్యూట్ కన్ఫిగరేషన్ అబ్సల్యూట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ అన్నమాట ప్రతి కైరాల్ కార్బన్ పట్టించుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి కైరాల్ కార్బన్ ని మనం పట్టించుకోవట్లేదు ఓన్లీ we will consider the chiral carbon which is having the highest numbered carbon నంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు హైయెస్ట్ నంబర్ దేనికైతే వస్తుందో దాన్ని మాత్రమే పట్టుకుంటే రిలేటివ్ కన్ఫిగరేషన్ we have to give the symbols as D and L we have to give the symbols as D and L so this is the relative in case of the absolute configuration we will give the configuration for each chiral carbon hence it is the absolute configuration. So hence it is generally it is produced only it can be generated only in the Fisher projection remember that so this is the relative configuration so this is enough now so we will see in the absolute session in the next session so thank you.